So nga tuyinoonya strategy endala ecollectinga ki sente. Wabula strategy eyo nga tukyaginoonya nina okuginoonya. Omuntu omulwadde n'atera okufa yeetaaga strategy to collect money. Go ahead. What does it mean strategy? Abanayuganda Kyabula Senga, I can't stop interrupting. Like, what does it mean? Strategy for what? Nebebe Kulunga akugambye. I mean, just the government, give me the paperwork. Hey. The Ugandan government is willing to help you as long as you show the paperwork. What strategy are you talking about, Mazi? Bananga this big lady. Bananga. Bata abantu banupu ne baleka ogana amatako gana amasira. Olaga kuba esasi gafeka veo. Siran. Imbu nalini no kolachi okuddayo njiye amagezi actually alinganga abagamba okumusondera ezo emiliyoni ekyenda gali magezi ge tugende maaso anyewala kimbajukizemu katono before ngirona tebinabaawo nalina obulamu bwange obwabuki obwabulijjo obwabulijjo bwali bwe buti mwemu okukola content nga nkola obulango nga ngenda ne ku TV enkola ki nenkola ne ku YouTube obuki ekita kyakola ki ekita kyasoba wanga basonda sente zaabwe bandi bubi tebagala nkole ki mbeere mu mbeera ya bulijjo ginakola ki gye nali mu mbeera ya bulijjo gye nali nkola nanigezako beera nga abantu ababulijjo nga mu era embeera gye nalimu because I practiced embeera gye nalimu ng'owa bulijjo nga namwe mukikola nga ngenda mu mabaala ng'abalala banyumirwa ng'omuntu owa bulijjo ennaku zino ekikyasoboka nga nanditwa ku YouTube channel ninjogera bina benjogedde ekikyasoboka ennaku zino because you know bakambwe nnyo. Guys, in short, the boy is blaming us for asking for accountability. Even his wife, I'm hiding. The reason why you're in hiding, it's because you don't have answers for us. Senga wenafuna abantu abatajjaideni e Uganda. Sabaye embize egamba. Oh, goli too soon. Bichi. Temubyakama. Senga abantu nga bane e Uganda yetaaga n'apalumu ne tumanya nti yafudde because what else kati kijja abasigazo tugamba amazima gennyini ngoyo matako nze mbabuulidde be munabanga Jayden yafudde ebintu eby'ekikutu temuddaana ne mutandika ne mukomba ebinnyo by'abafumwe bamatako tugende mu maaso anti munnange ngenda yonna gye nkoze mbakoze content nga temunjajinga ekisa kyasoboka ennaku zino kyobola bira sikyakola ki mbadde sikyateekayo waliwo ebintu ebitambula nti sente za Mount Kayajira mileage Senga acid ne bwana balise bujuzi kola ki bufana bucha neshanange ng'omuntu mujja kola ki kunyigira kyesaagala mukitegedde ekyo kimu sente ezo ne wegwa testamanyi ali kututegeeza nti contrary to what we are saying yagula sienta not an expensive car yenza abuuze ekyo kyagezaako tugamba. Basically, the boy is blaming us to a standstill because we are asking him for accountability to gende maaso. Obutabugulaako nga si zange sente zammwe era nzisaasira mukitegedde, so I respect that. Emmotoka eyo bagindabamu nga ngenda nalina gyenvuganyira nga nengenda wakiso nga waliwo senga wange bampitidde yali mulwadde mukitegedde ekyakintwala omulaba nti nze bakuzeemu tebakyalina maanyi gajja kundaba naye ate nze nkola ki nze nkyali muto ninamu atagakola kyagasonda nengenda nembalaba bali wakiso sisobola kutuula ku booda kuva wakiso kuva namuna gyembeera oba ekawanda gyensula mpaka wakiso kiba risky okitegedde. Ekisinga okunnuma kyebanavuga emmotoka ekisinga okunnuma bandaba mu mmotoka bebavayo ne bategeeza abantu nga wenvuga emmotoka nga wendi omulamu ennyo nga wenabba ssente z'abantu naye ate abandaba ku booda tebabagamba of which it is what it is okay, it is the society we live in. Era abantu abasinga batandika obikola ki obubikkiriza tinaye sente zammwe bwe mbala kulya sente zammwe
so azirya nga nkozesa life nga nkozesa health issues sosobola zirya nga nkozesa ekyo cause kimanyi embeera y'ebyobulamu tebagikola ki tebagizanyiramu ekyo njagala mutegeere bulungi so wakati awo nga nkyanoonya solution twali tusose ne tufuna marathon tugana naye marathon eyo abantu bayinza obutabakkiriza kukola ki kukuŋŋaana olwa government securities zekola ki zeerina nga kali tukole football match era gimulabe abasinga bagikoze eki bagipositinze ekitegeere football match egenda bbaawo nga 8 omwezi gwa March 2026 ku Yes Center awo Nsambya it is Kasabo so njasaba mwena babayimbi ba TikTok n'abana ba X n'abalala bonna media sessions ezenjawulo mukole eki njagala tukole eki mukibeeremu mumbeererewo wabula nga njagala kukiriyalinga ku bintu ebigenda mu maaso nti zino ya sente zammwe nabba sente zammwe oba mbalimba sirina kye nnimba then ku kyemyezi 3 abasinga bambuuza abala let me tell you let me be clear about that okuva embeera yetuukawo mbadde nga nkyayira eddwaliro buli week nina dokita okola ki owokubalaba ne leero wali abanda beekemulago mbadde nina hematologist gwenkola ki gwengenza omulabo so nina ne medication zenkola ki zendiko ne therapies ezaki ezenjawulo so ladies and gentlemen saagala mukize nnyo bigambo by'abantu byebagamba nti sente zammwe nazikwata nzigulamu amamotoka nenzigulamu amataka nenzigulamu n'ebintu ebikola ki ebyebbeeyi byenjagala no sisobola kukikola ki kukikola naye nga 18 omwezi gwa March 2026 ku Yes Center tuyabeera charity football match era nga abantu bangi bagenda okukola ki okusamba so njasaba ab'enjawulo abantu bonna ne babayimbi ne baba comedians ne baba TikTok bonna abaagala osamba muna mukole eki mujje mwenyigiremu ogwo omupiira then okuyingira genda beera emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo emeka 5 10 abantu mwenna mugenda yingira ku gate n'ekirala ensonga ey'okutambuza obulamu bwange obwa bulijjo nziramu kubajjukiza nti ngenda butambuzanga obwa bulijjo naye kiba kiggulu mugenda kindabamu kubanga kinkakatako butambuzanga ng'obulamu bwaki kuba naye ndi muntu wa bulijjo tusonyiwe nga mmwe Yes Sente mwazisonda yadde tezaawera naye mbeebaza mwazikola ki weeziri tuwulira naye ekyo kindeetera kutuula waka oba mbeere mu ddwaliro olunaku tusonyiwe ki sente zammwe naye mwenna abaasonda mbeebaza nnyo era mbeebaliza ddala wabula tukyakola ki tukyasonda kusonda tekunakola ki tekunayimirira n'ensonga ya Bebe Cool sente yazikola ki sente yali alina gyalina zijja biki so era contact ne tuzifuna so any time soon tujja batukola ki tugendayo wabula sijja kuba bikulirawo gye tulaga mpozi nga tukoze eki nga tumaze gendayo kambuuze yafuna doona Uncle Kasuku yantereddeyo post ku X awula abaana baayo bakambwe bamugambye nga bwe yagenda ewa jjajja n'atakola ki n'atawayo nsonga yogera bya kisiru nga bwe yaprotectinga gains Uncle Kasuku ngaayo omuntu kemannyonnyole n'embeera buno obulwadde bunaaba buli mu mwana wo oba bunaaba naawe bukutte lumu atukolimidde tebujja faayo oba oli wano oba oli weenaalema atukolimidde so this is a life what a health factor ngaatugijjemu ebyaki ebyobufuzi atukolimidde ne kusaidi yenu era nga bwe mbagamba osobola n'okukola ki n'okutya so bwenna yenna gwe mulaba ataddeyo posita bambi temuteekako nti mbeera yes tuli mu byaki si bya bufuzi although you would want to take it that way you want to take it person wa mbeera y'obufuzi politicize it the way you want naye si kyetukola ki si kyetuliko mubeere bulungi mwero tuwulira ow'ekitiibwa tusonyiwe yankubirako yesterday but one nanga nyinyonnyola ensonga ezo nakulaba ogamba nti omwana oyo siina kye nnamuwadde kituufu nnyo siina kye nnamuwadde kuba namusaba ebipapula abireete tannabireeta naye anti naŋŋamba naye nayogera ne president
president n'agamba bamuwe ssente agende bamujjanjabe kati nenda bulinzi aleeta ebipapula bye namusaba mutwale wa madamu Bariche bamuwe ssente agende naye kati obuzibu bwe buli omanyiiwo konzi simanyi ate alina muganda wa America yalina omuwa obusomyo ate kati muganda we ayagala ssente atereeza ebipapula ne mugamba Jayden ate totuteeka nnyo mu bizibu byo ezo ensonga zimalirize ojje tukuwe ssente. Yes, baba kulu mutuufu. Akati obusomyo buno wena kubanga osooka kufuna ebipapula ne buvaayo anti from alina buleta nga olabaseka bati yawasibiti bagala mujjanjabira wano anti kati wonna we baagala omujjanjabira ebipapula bafudde bye yamusaba alina okuba ng'afundye dona mu maakinga bw'afuna dona mu maakinga bababuulire ssente meka ne prosidi ye n'ebeera agende mu America oli bamujeyo wali mu gyali mu Siramba anti oli gyali eri talina mpapula kakati awo wembuuliza Kasuku lwaki oteekayo akapande ak'omupiira basondere omwana ssente ng'ate n'agenda omuwa obusomyo tali in position too. So why are we even collecting more money? Era okutandikira ddala bebe kulu ye mugezi yefe basiru bebe kulu kale abantu batera omuvumo obusiru naye ate ye mugezi because he follows protocol. ali mukava kati bafudde be bamugamba n'agamba ebyo tebajja bimuyingizaamu balabe engeri gye oli gyava America oba Jayden agenda America kati gwoli mwanda bebe kulu mutuufu bannange kakati yasooka ntugamba ayina kaganda ke akato. By the way, even this one, Jayden is lying. He's just buying time. Yasooka n'agamba alina muganda we omuto agenda omuwa obusomyo. Owulira yategedde atya nti muganda we ali mu America is a match. Kubanga okumanya nti muganda wo or any other person is a match, they have to do tests. Chokate omuntu gwe yesibyeko ali mu America tanna mukebera to be sure if he's a match. Era even that one tannaba mukebera, meaning he's just buying time. Jayden is buying time, but my question is, my brother Kasuku, I believe in you and a lot of Ugandans believe in you. Why are you still pushing something for a person that does not have a ready donor? Because the problem is not only money. Owulira muganda we ali a Uganda, the boy is just buying time, but Jayden is gonna go down with everybody. Kasuku, this boy is going down with your brand. I don't care about Shira Price. Our Shira Price already balimba davantu neba chicken. Ebintu bya mama yakuza, you know. Hey, but Kasuku, this is taking down your brand. Lwaki okunganyiza omwana sente whose problem is not money only. We have a big, because realistically speaking, omwana oyo namala avayo nagamba abantu I got a match and we need this amount of money banayuganda bajja kusonda sente. Ne bebe kulu nga bwamugambye tonyingiza mu bizibu birala. My role is to get you man okujjanjaba ate kati otubuulira omuntu ali mu America atalina mpapula kati okay. Jayden yekyo kye yabadde agamba ayagala tufunire muganda we mpapula tufunire muganda we mpapula tusooke tulindeko obusomyo. Banange Uganda lwaki mumanyira Uganda bannamwe we muti Kasuku encha nenda mukolera ya ka video Jayden
First of all, omwana talina njogera, he likes playing victim. He's so fucking entitled. This motherfucker didn't even have a coin. Tugambye mbu basengabe abalwadde ababeera ewakiso. Wulira ewakiso mbu bo bakulu mbu ate ye muto mbu yalina ate mbu bewandizenga omulaba naye engeri bo gye bali abakadde mbu yeyagenzeyo okumulaba. Olina miliyoni zaffe 9 oyasama mbu ovuga ogenda bwofuna accident oli mulwadde bannange nze jjajja waffe nga ava javudde najja akulabe nenga mukadde kakati gwe omulwadde ogende olabe baliye kambuzi obadde obalaba kochi Jayden tojja tumanyira tekijja kusoboka n'olwensonga eyo abantu bonna abapushinga gundi ya Jayden omusondera sente. Please push ekintu nga mukonfaminze dona ali mu America ali mu America atalina mpapulera gwe mutaddewo nga owobusomi. Lwaki yaliwo nga owobusomi? They haven't even tested him. Bwatyo yatusondesa wano sente nga agamba ina muganda we omuto. Abantu bamalo kusonda sente obusomo mye mbu he's not a match. Jayden toli mugezi nga bulooza. Because in the first place waliwo abantu embozi abagikubamu ebituli Hamudale being one of them, even pressure. So okay, mpite hamu avudde nako akamuganda we okubeera mu America takategedde. Takawulidde. Mada oyina kootawulidde. Jangu okawulire webake lumu nze mpunze. Akamuganda we okubeera mu America takawulidde. Bwana akawulira amuse wakawulira bwati amuse wakawulira bwati amuse. Bwoli atenyi oyina kootawulidde abala. Kaliwo kiki otegeeza nyina ke sitawulidde? Nange Jayden kanka kupuleyingire. Nange twani playing the kantikala ka Jayden because kanka kupuleyingire. Jayden already samwagalira what the beginning as of yesterday. Lwaki mwamuleka n'afa? Jayden yali in the first place. Wait, ulira yankubirako yesterday but one nanga nyinyonnyola ensonga ezo nakulaba ogamba nti omwana oyo siina kye namuwadde. Kituufu nnyo siina kye namuwadde kuba namusaba ebipapula abireete tannabireeta naye anti naŋŋamba nayogera ne pulezidenti n'agamba bamuwe ssente agende bamujjanjabe. Kati ninda bulinzi aleete ebipapula bye namusaba mutwale wa madamu Baliche bamuwe ssente agende. Naye kati obuzibu bwe buli omanyiiwo konzi simanyi ate alina muganda wa America yalina omuwa omusomi ate kati muganda we ayagala ssente atereeza ebipapula ne mugamba Jayden ate totuteeka nnyo mu bizibu ebyo. Ezo ensonga zimalirize ojje tukuwe ssente. You people Senga City. You people be very Senga City soko tubulira ni abadde ayogera ekyo before we say this. Abadde ayogera
Kasuku abadde atuwa update bebe kulu yamukindako soko otegeere. Kasuku yagamba bebe kulu tayambye mwana. Bebe kulu nakubira Kasuku namugamba nakuwulidde ogamba mbu omwana sirina kye namuwadde ekyo kituufu kubanga namusaba ebipapula kabimpanga natwala ensonga ye wa President Museveni n'agamba omwana bamuwe ssente kati nange mulinze ampe ebipapula bamuwe ssente. However yantegezeza mbu nno agenda omuwa obusomye muganda waali mu America, which that is not bad. Naye talina mpapula kati hamu. The boy is just gambling and buying time. Jukira yasooka n'atugamba agenda omuwa obusomye ali Uganda. Kakati yategedde atya mbu no muganda we ali mu America is a match gwe batana bawadde okukebera. Senga Sidi, you are also a problem in this situation. Omanyirwaki? The fact that you said mbu muganda we agenda omuwa obusomyo. What do you mean exactly mbu yetagenda? I am meaning that the boy is lying. That's not what you said though. That's what I'm saying. He's just gambling because ne muganda we ali mu America. We are not even sure if he's a match. Senga Sidi, first of all, tewaliwo muganda wali mu America. Tewaliwo muganda woyo mwana ali mu America. Ekyokubiri bw'abanga ali match nga lo muganda we musimanya ali mu America as they claim, as they said obyewuliriddeko. Mukwano ogenda donating obusomyo bw'omuntu kyetaga mpapula. Ekyokusatu empapula za America nezo genda osimanyi medical whatever procedure has nothing to do with each other. Those are totally two different cases. Okay? Ekyokuna Senga Sidi, it would not be Kasuku who is saying that right now. Nga the same Kasuku. Kambabuze. Oyo mwana mweno situation ye. Eno gyafuna ya bulijjo kuva tunyonyola ebyo. Kasuku alina kyeyayogera teyina kyeyayogera. Oba Kasuku was involved but he was not involved. Bannange, Kasuku, Buladi, fenga abantu abadde bakuwagala, abadde bakukirizaamu abantu abadde bagamba nti ono Buladi waffe, you've disappointed us. Even beyond this. Like Kasuku, if you can do this, kwono omwana, if you can say that, kweno situation, what else are you capable of? What else? Why wouldn't Kasuku say nti akalulu bobi wene yakawangudde nga si yakawangudde? How can we be sure? Saying us at this point, what hope or what trust should we have in Kasuku when he's really the orchestrator, like he's the mastermind behind this fraud? Because whatever Kasuku is saying is showing us. Ye Kasuku alowooza ayogera bwogezi, naye buli bwayogera ekintu kimu bwe kiti kitulaga nti Kasuku all along yali emabega wa kino. And Senga Sidi kankubulire mbadde njagala Kasuku, and actually it started the other day ku Zubeda. Started with Beda, but at this point Senga Sidi, Kasuku ne Zubeda if I remember my day back 100%, it has dropped to 50, or but even below that. Like at this point, I doubt who is even Kasuku. What does he believe in? What does he stand for? What does he want in Gomuntu? Like at this point, really honestly, Kasuku is better. You guys are just like other evil, wicked Ugandans who are just trying to rob your fellow Ugandans. That's it. You no longer have anything better than that. Oh my God. Senga Sidi, if kino kibadde tekikulaga Kasuku who is the real Kasuku, now this should show you. And this should show any Ugandans who is Kasuku in reality. Yeah, if it has not, or if it wouldn't, gwoba musiru oba mubalagavu oba mugwagwa, naye kati ffe abantu abamu, it has shown us the real picture and what's going on. Senga,
other than your life endala abantu gye badde bakkiririzaamu gye babadde baagala, it was Kasuku's life. But this shows everything. If there is anyone, let me say, Senga, let me say this by myself. If there is anyone out there, mostly Ugandans, who still believes in Kasuku, who still loves Kasuku, who still cares about Kasuku as a person, as an independent journalist, this should tell you everything. Because this is not an isolated incident. This didn't happen by accident. This didn't happen randomly. Like, this is a planned mission, planned by Kasuku and this Jayden boy to rob you Ugandans out of your favors, out of your generosities, out of your love, out of your kindness, out of your everything. Yes. Senga sidi njogera bino nga nkimanyi mbyogerera ku mukutu gwo. That's not an easy thing to say. And I'm saying this as your friend, as your lovely brother. Kasuku is not our friend. Kasuku is not a good podcast. Kasuku is not a good person. Kasuku is not what we expected him to be. Dear Ugandans, unfortunately, Kasuku is just another thief, another omulimba, omubuda, omubuzaabuza w'Abannayuganda, omuntu ayagaliza olubuto lwe oba n'abantu abali mu ssaako ye n'omuntu ayagaliza just himself. That's what we're seeing right now. If you guys didn't know, now you know. Enjato jano n'otugamba Kasuku yanziba era Kasuku yandeeta ago ne bakala oba Kasuku. If you wake up Kasuku bw'atandivuddeyo bandigambye alina omutima omubi biki no, balina gye bali bayamba omwana naye Senga Sidi, do not even say that. yamufera. Do not even say that, Senga Sidi. Omanyi lwaki? This is the same Kasuku that came to us then. Not talking about that guy's troubles and whatever. Netumala okusondera oyo guys sente ze twasondawo entono nnyo ne tusaba Kasuku ne ttiimu ye. Senga, do you remember? Omanyi mwe bamatako mwe mwasamira nnyo ne mutajjukira wanne mulowooza hamdala batamidde era batategeera is under influence. Do you guys remember when I said in Kasuku, if you guys want to believe us, how are you letting these TikTokers interview omulwadde n'eddwaliro? Remember those days? Yeah. If you guys remember, you should remember this. Nabagamba ne bagamba Kasuku ne Zubeida bakwano b'omulwadde kale abantu ne banga sibe bagundu. Let me tell you guys, if something happened to Sengasidi right now, actually it has happened already. Sengasidi, there has been so many times where you didn't come to live and 1,000 people come into my life and they're asking me about you. Right? If something happens to you, Sengazi, actually, let me say, even if something does not happen to you, Sengazi nekera nenkola life nengamba Sengazi dibamusse oba Sengazi ali mu ddwaliro. Let me tell you, anyone would believe it and they will go with that message and they will even spray it like fire because they know hamu kyali wa Sengazi oba they communicate oba tasobola kumala gavaayo n'amala googera something nga tebakidiscussinza kubanga Sengazi takimanyi oba nga tamanyi Sengazi mbeera ki gyakola ki gyalimu. Right? Right. Exactly. The same Kasuku ne Zubeida bavayo ne batunyonyola. By the way, they introduced us to that guy's situation. They backed down. They let everything play out. We asked them to buy. I remember so many times when I sat here and I asked them to clarify and they didn't say anything. And they didn't, respond at all. Nagai. Yes. Nagai ali mu ddwaliro eryo ne bagamba eddwaliro nga lyo. How do they let surprise? How do they let chicken? How do they let everyone just interview omulwadde alimu like any virus gosobola okutta? How do they let that happen? Remember, you guys? Maybe you forgot, but there is record here. I did that. And now Kasuku is coming out of nowhere, like after 3 months have lapsed. He's telling us, he's reminding us, he's sharing gundi to sondele Jayden era blah 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 blah. Really, Kasuku, are you stupid? You as a man, are you dumb?
I mean, when Zubeda, you find out later Malaya on let me still just because I'm sure she got paid. I'm not sure, but I guess she got paid. But she couldn't have brought situation yani. Yoli guy yaletanga omwana aluga mama we yamwabandoninga. Zubeda could not look for that woman to interview her, to bring her story. But yaleta bi story bya mujja we byekisiru that we all followed. Like, you guys, can you see how we should stop? Like, really? And you want us to believe in you guys? Zubeda Neka School, really? You guys have brought Bafere on your show. So many, not once, not twice, not three times. And you still want you guys to believe in your nonsense and buy into that? No, we're not stupid. We're not kids. We're not like those days where you guys used to do drama and work on nonsense and people will let you get away with it. Kasuku and Zubeda come out and explain to us how did Jayden get to this level of robbing people under your cover. Under your cover. Zubeda and Kasuku, you covered for this. You knew about this. You knew before it even happened. You planned this. And you guys are thieves. Muriba Fere. Like, you guys have started using people like Boango Likadama. If you're Ugandans that care about real issues, if Olimuna Uganda Tegera, Obali Saudi Arabia, look into this very well. Kasuku, you brought this to us. And you kept quiet until now. Zubeda, wano yavayo na ignoringa real stories, na tuetachi stories simanyi haji, ebintu byekisiru ebyo. By the way, Senga nagamba nenkugamba. Lwaki Zubeda ye ng'omuntu interviewer simanya akola ku gundi ku networks bichi. Why would she bring a fake story without verifying it? Natatwetera Haji, yatwetera Malaya. She never brought the Haji. She could have had access to the Hajj. She could have done a lot of things. She chose not to. But natwetera story byekisiru tuibaring, and you idiots, I mean you abatulaba, you born through that nonsense. Up this time, they want us to believe the same people that did that injustice to us. They want us to believe them. Really. And if I send you Kasuku, and you know that. But whatever you're doing right now, it's wrong. It's very, very sad of you. It's fake. You are supporting fake stuff. You are involved into fake stories. You've become another Lumbuye over another Ani. Ono. Chicken. Ono Mafina yani. SB4. You become another SB4 who came here and told us, Ente, nekwesimu, neyagena, ne. Ebintu ebyo byekisitule bye mulimbalimba abantu bazolo. Mukwano mugene mu birimbe banyoko. Ebintu mwalimbanga like biblical lies cannot work in these days. Mulinga, by the way, Kasuku gwenzenganza, I'm so disappointed in you nkulabanga mazi right now. I can never believe in you or trust in what you say or anything going forward. Because if you can lie in this situation, bro, you can lie in 1,000 situations to fulfill your bigger stomach. Kasuku, olubuto lwo olunene mwe lwagejjera omwo we lutakutira, it will be the death of you. Akumutume billa obutakuta Kasuku we bugenda okujja mulamu wensi eno, because oyagala nnyo okulya n'oliisa ogubuto gwo and you think everyone wants to feed. No. We need to tell these idiots Senga yokusonda busungu lwaki bwonna obutadde ku Kasuku. Because he's the misinformation specialist. He's the biggest guy who is spreading the fake shit. Tetwogera ku kyakusonda. Tuli mu kwogera who brought us Senga Sidi. How did we go? So pressure so go nyoka tono pamo finish. Waline pressure nga mugamba oyo omwana soko tuletere ebigundi byeddwaliro mwali kansirike pressure yogera genda mmaso muteke pressure zene bagamba omwana oyo simradde nti wa oyina omutima obi gwe twakukowa oli mulalo ningamba sirika nensirika
kati essaawa eno mbatunulira bwenseka we mbagamba mpozi omulwadde agenda ddi mbu omulwadde agula ekidduka kapyata yenyola avuga enkata ate pressure yali ne hamu, he was standing on the business. These two Yes. people, Yes. Because we can take lies from 1,000 miles away. ani yamugambye mbu agenda kufa era like I remember pressure was abantu ne bagamba tulina ennugu tulina emitima emibi omwana we tusobola omukolera omutima omubi nga yali atukoze kati pressure nze naawe tulina omutima mubi but twagala kumanya nedda wobanga oyagala nnyo amazima abantu bagamba ani ddala yamugamba nti agenda kufa mu myezi 3 era wakyannaba kufa. Actually mu byonna wano omuntu omugezi ye Bebe Cool. Nedda Senga Asidi nze asooka okuvayo ku live eyo nze asooka pressure ani agamba eyo embizi nti egenda kufa era egenda kufa myezi 3 era kati ali luddawa atunyonyole lwaki annaba kufa. Mugende Senga asooka obulire nze kyankuba ewala tugenda kusuwinga dokita eyamugamba sooka obulire nze ekyankuba ewala olwamala okwogera nti afekinga sebo ne batuzanya ddati ne bagenda mu ddwaliro nze ndabikanga omusiro ne ngamba why time tells essaawa eno asambagala mu kutunda zipoloti ndowooza kati obusomyo bwadda bujja alaka yafuna ekyamagero bannanga abantu baali beekobaana ne babba ssente z'abantu ekiriwo muganda already twasonda ssente nga tugamba muganda we agenda muwaki obusomyo kati wayita bumuwa ate n'agamba mbu ate oyo teyamakinze in the first place omwana yagula emmotoka nange pressure nkyasonda emmotoka yo already yagiguze ensi eno ndowooza fa amazima tetuyitawo abaana beekubana ne balimba ensi yonna ate nze kasita nakirabamu oli headgirl brenoke niŋŋamba kino headgirl kyagalanye sente baba pressure mbadde nsaba olwaleero ekirwadde ekikambwe. We need to kusondera eyo emmotoka. We will buy that car by force by thunder. Yes. Nguli bana ekidduka nange mwe abali abatulaba baba pressure yalemera amagulu takyasobola kutambula ali mu kagaali mwangu buli omwana alina kyalina kimusindike mukusonda mu mmotoka ya baba pressure afune mwatambuli abeere mobo. Nze lulina kola video ninegeza nga Jayden nkosambagala mbadde nkuweereza emitwalo 5 nkole reverse na panicking amabuja nayogera mbu sente nasansanya bwenti nakwatako milioni 7 nenkola bwenni weti nengamba kana kasiru nja kulinya emmotoka ngene kakubira MP male nkomewo ate nze saagala njagala sente zonna bazikawa kakana zikatte anti kagala nnyo sente bazikawe milioni zonna 10 tulabe bakana sasanya kasikala kalamu wale watu bana singa ndi Uganda singa nonye embizi nenje tugane bagisanga yapiride mu kitogo ne tumanya nti yafudde ddala kansa mwana omuto America amazi Jayden osese mebintu byekisiru tujja kutaka nkubulire by the way Senga Asidi nkubulire Jayden kyangunya ikulu kwa sente omuntu asobola okutta Jayden katulira Senga Asidi Jayden ayatandise omulugwe sente bamuwe milioni just 10 zimu malo to pass away zimumala ensasanya yazo yokka emujja mu bulamu bw'ensi wakulira muhambo background oyagala kwewaganya zani rush sigala nga weewombeese paka mukama wanakuwa omukisa ani go waganyalako mbolo kuba ali mukabiri akalinga empiche tumusaasire nti muradde nnyo kala akututekebo omwana oyo ayogera kyalina ayogera abadala ani gwa abadala oyo matako kalinga namutikwa w'amazi kogera kabadala fewe twogera nga beekubaana nga beefula mbu abakakasa ensi nga batuswaza nti ensi yagala nnyo bampaani ne babatikira engule ez'amalala fe tetwagala ezo ngule ez'amalala era muzitikire ngaawo bakuma nnyoko abantu ne balimba abantu mu lujjudde kati n'omuntu omulala n'avaayo nga mulwadde ebyaddala tebali muyamba bajja gamba balimba ate munange ffe bwe twongerako ate munange tebabyagala ebyo nga wayiwawo omubiri n'obeera ku live emirundi ngoba emeka kati baadde batwetedde ne Senga kulannama basanze twakuwa tewalaba oli gundi mazimbadi oli abadde ayiguriza ettaka ku katebe mbu yali atansomoleza ne 10 namusabudde mazimvadi nga bwe neesesa atali kiddira okwekunamya n'okupinduka ettako naye kati yabadde ategeeza
Chao Nze opening statement namugamba tulokalire. Lwaki obeera nimugamba wooli yango tendi waida simba omukono lwaki obeera okinaguka bwotyo olinga anyampidde mu katale. Omukazi omukulu n'otula bwotyo posture toyina na posture. Kidala sikaki naye shira price yigo kwambaza omubiri gwo. Omubiri gwe muna itamanyi gubinyumira oyambala otya kasikati we kati. Tegunyuma ngo ogutwalidde ebweru. Nanga alinga ekizimba munyamana abantu be batujemize gwe oyambala otya bwotyo n'osuubira fo okusirika. Ng'omwana alinga ekyokulwanyisa kyabayeekera. Bambi omukwano mwetereze temujjamu bantu bigambo. Ate mpozi nekyasinga asida ntu bagambye mbu tususiza omuze ogw'okwogera obubi. Nembagamba we are the ones that making the world better. Woyogera obulungi people don't change. They need to congratulate us. Wanasabula Bayota teyadda mu layini. Yadda mu layini takyasiga njala, takyayambala bi-earring, takyayambala bi-earpin. Nawe atandise okukola omuziki oguliyo. Tebeebaza bagamba mbu ffe twasama nnyo. Bagambe. Tetubavuma mikwano because tuvuganya nammwe ffe tetulina abe tuvuganya nabo wano. We already who we are. Kati tuvuganye nammwe tuvuganye eki. Kiki muyina ennyo ekituleeta okuvuganya? Nagamba era jashaka kyusa engoye music wajja kutama abantu. Essaawa enne waata oluyimba sikiwanti lusobola okutambula. Abantu yabasina naga amagoye ge. Gwe nolowooza nti oyambadde fashion kumbe oyambadde ebisiimula bya Kedi. Ngana abantu bamulaba nga mwambe eyo style ye. Style ki? Twawule style ku misono. Ogwo musono bagwali gweri abali abalina obuvangata bw'amazinze simanyi. Naimbe nyimbe nungi talent nga nungi naina yambala ebyekisiro. Natekako bipini nga munana nga afaanana nga omugole wa Walumbe. Banna raise your standards. Tubakoye. Omwana Senga yakuteka handbag wakalabye. Nakalabye mwana gwa. Baninza kakusawo ke kasinzo kuntabula ni ngamba akakwata atya kakasawo. Bava mumbera anti. Bava mumbera they get out of character. Nese ngomwana yakitukoze. Niye nani ko musweta? Nakwata kasawo buno busawo bwa 2002. Ndozo obusawo mumbera mfu. Yabaddenga ava mu Continental. Omwana oyo yatukoze. Muganda was Strucker baby. Yakitukoze yabadde yenna akutte bwati akasawo ngalinganga ava mu Continental ebberi. Anage Namudolingira ddala nno. Napostinga video. Pulisira. Hamwalazeewa. Pulisika. Bamikwano twagala okukwatikiza ffe tugenda kwogera bulungi. We are trying to make this world a better place and there is no way that is going to happen nga twogera bulungi. Fena tetugenda kuplayinga role yemu. Nedda bamikwano, we need you to do better. Naffe twagala okubeera one of the top African countries ngaba Nigeria mbalaba. We need you guys to do better. We need you guys to do the very best. So if we talk about you and you send tukunafuya, get serious. Tewali agala kunafuya mukwano because for us we are already who we are. Tetululunkana. Chetuli. Ate tetulina gwe tukakasa because niwe tubakakasa temulina kyemujjatuwa. Ola Senga Sidi, she's a very intelligent, financially stable, rich woman. Naye mwali mulabeko nga flexing emotoka mbwa ayimidde ku motoka agisibyeko ufananya agiflexinga. Yegwa bimanyi ensi yonna emanyi ndi mukazi munaku. Tebakumanyi, they don't know who you are. Era singa shira price yali mbulamu bolimu. Singa buli lunaku ndowooza emotoka agisiba ribbon. Oba snapping emmere gy'abaalidde. They think we have to show up and then impress them. We are not going to impress you motherfuckers. Mutusonyiwe. Omuntu nobanga by the way bangambye gundi wawuliddeko ndi Sam's furniture ali mu mabanja oyo mugaye avuga Range Rover.
nabiwuliddeko mbu mufere. The truth is always in the rumors. Byadala. Omuntu asamusibako bijwetike. Babirese anti nze sibamanyi pressure. When I say ebyo ebintu Namlako nangira liste mumanyi but nalabako wandinga video zitanga ni Range Rover. So I talked about it on my life. Ningambo nomuvubuka akyawandika ebintu ku Range Rover. Oyo akikakaza Range Rover ye ne banvuma. Gwe pressure mutukairi waninga akansirike. By the way, pressure oyina ne statement nje wakoze owagambye. Ennyumba ya sitaani eri ku nsi. Era n'ogamba ennyumba ya Katonda eri mu ffe. We are temples of the Holy Spirit. Yes. Era n'ogamba kati mwe mulowooza ennyumba ya sitaani eririddawa. Naye eri wano ku nsi bakigendamu bulijjo. Ekkanisa. Yes. Ate nga sinjogera kitakirimu. Nga bafulumya emizimu nga bafulumya obwenzi mu nnyumba mu nnyumba eyo ekkanisa. Tewali mizimu gye bafulumya, tewali byamagero bye bakola. Bonna bubonero si byamagero. Ne Yesu mwennyini yabyogerako nti balibeera eyo ne babeera abannabbi ab'obulimba. Kati effe bannabbi ab'obulimba ffe tetulina kye tu prophesyinga, bo bye prophesyinga. Ekitegeeza be bannabbi ab'obulimba. Omuntu nayimirira ku banne n'abagamba Mukama ayogera nange. Ate olumala n'atambula n'abajaasi bamukuume. Gwayogera ne Mukama lwaki weetaaga abajaasi okukuuma security? Banange saagala muntu ayogeza Mukama. Mbu Mukama waneeno ebintu bingi bituuseewo. Kasasiro wekuba abantu ekiteezi. Bannabbi baali n'eggwanga tebakirootako. Was that nice? Mukama yandibagambye kwa kasasiro agenda kuba abantu mulabula abantu. Beefula wano nti bannabbi ne baguumaaza abantu ne banafuya okukkiriza kw'abantu. Omuntu oyingira otya ekkanisa ng'ekigambo ekikwaniriza baakuloga kinafuya enzikirizayo. Oba ojja kukkiriza nti togenda kubeera bulungi kubanga baakuloga. Be basinza okunafuya enzikiriza y'abantu. Nawulira ne beefula nti nate bayamba abantu. Pressure. Mutoro and Vanessa and Asha Kama. Weyoko ebigambo bye. Asha Kama nze nasemba okumuwuliza nga simanyi ali lubuto nga ate tamanyi taata wa simanyi nanyiri lubuto. Awo ningamba ono mwana kamuyiseeko rubber ne mu erasingirawo sikyamulaba. Ndabi kubana mu blinking. Yazala mwoyo mutoro. Bannanga abawala basudde mmana akatale. Nammwe ate mwabeeretedde okugwa akatale. Kati Asha Kama oyo omutoro amuzaalamu ati. Ayo kazaala ebyana ebisiro. Ebyana ebiriko generational curses. Oli omulaba yava mu family yakakaluka nambu omuzaalira omuzaalirako ki? Chichi mbwe mana ina nye chisa oba oyo musajja amutekamu sente nyingi. Bagina gamba mbu love is love. Kuma nyoko love ya mweri blind mujitwali iri emanju mu kyoloni. Love is a blind. Ebisiro. Kali Asha Kama muzaalira atya mutoro? Amuzaalira atya? Omwana wabaleka ayite mukakalukana. Bannange weesu naako bazadde bo ne bakuzaala nga bategeera. Kati omwana alina okula abalabirira abo Asha Kama n'oyo mutoro kubanga ku bo tewali asobola kwerabirira. Bazunza mitwe egibalinga food flask mbu bazaalazaala. Ani na Twitter yako mbu go accept my request. Agamba ani oyo in a rude manner. Genda obigambe nnyoko. Yes, solo wise. Mama alawuza mbura kubanga nga muwanvu bwati agenda kujana tulamule. Ate bano usually baira bagala ko insulting us. I know these boys how they act. Genda obigambe nnyoko. Banange singas did the Pressure. Vanessa omumanyi. Si mumanyi Vanessa mazima ddala nzomanyi seyisaako. Oh no. Kamulabe? Yakola atya Vanessa? Gwa atamanyi kigenda mu maaso. Wala isimanyi sengasi nzomanyi simanyi kwewunza simanyi. Ulage. Balaka bamblocking achovula bewange tebatuuka. Vanessa kakazi I don't want to say nti mumbuti naye yafuna
Mental illness. Mutation mu growth hormones ze teyakula. Omuteesi mukulage. Kana akakazi akaina omwana nayo liye Rashida. Kaina mwana oyo Rashida mumbuti naawe. Katulabi wakapana. Ngamba ono omukazi ono. Akakawala kagala nnyo abasajja. Kagala nnyo. Simanyi oba content naye nze ndaba kagala nnyo abasajja. Ate nga kasiyazi kiki naawe temututama. Nze mbadde sikimanyi nali nkalaba nnyo n'obusajjasajja nga keeko bannange. Kati akuba kasiyagawa. Kayine naawe bannange ebyo si bituufu yenze abyogedde. Kategedde naye akankubulye obumpi si kizibu naye akakawala kasiro obyotya ng'oli mumpi n'olita abawala ab'amabi n'abawanvu bakulinaani babeera ng'abakunafuya. She has to be in the video alone. Ayina obupale tebujja mmukolera mwoto tubino otulinga otwapunyizibwa. She needs to learn how to dress and also act like a star. Awajja attracting attention. Ye talaba Sarah we yeetega. naye Nyumba kijja atasaatuuka na ku kinyolo kugiggula. Anyway, batukoleddeyo akagundi yene mutoolo era yapostinze mutoolo nga ali naye yabadde birthday ye naye okuva we yapostinze mutoolo Aisha kama tali okay ndako wano biriridda wayi. Wabula Shakama bannange naye alinga gundi. Mbukati we mutoro mnaye asookulumya omutwe n'osula nga tewebase. Banaye mwambuse emitindo bakyala mutumbule emitindo. Musajja kinaamubuzaako otulo. Owulidde Kati mutoro ki ekyamusibisa Obuswayiri. Nze naye ndabika nkitegedde omusajja kati engeri gye yagwa agezaako kunoonya amasannyalaze atitenkanye abagulire omugaati Ashakama akakkane abakola content anti omunange nva kukisomamu embeera omusajja akaine ayagala kutetenkanya kuyiiya bakoyo okulya entula n'akawunga amuleka atitenkanye sigwe yalonda amuleka atitenkanye period kubanga oyo musajja ekyo kisododo kisaayingirako kawala atuggyeko amampa nti aganya mpimala ya mucupa naye ate abantu abalina abasajja nga tebategeerekeka temubalwanira nga mukwano mujja swala bajja kubuuza yono gw'olwanira. Nze ndowooza content nange wendabye nga just begase bonna bakole content bonna bafune emirimu period. Let her relax. naye nanti pressure even before this Ashakama yakola interviews eze njawulo nga akaaba mutoolo yamulekawo yamuzaalamu omwana. Kankubulire Senga asiri Ashakama musiru oyo omusajja bamuzaalira nammwe muve mu ebyo abakyala mutandika okutunya abasajja be muzaalira ate okuzaala tekibafuula abakazi babunaanyizibwa okuzaala tekibafuula abakazi ba mugaso ojja kuzaala akaana ako lyoko obonaabonako wano ku nsi nga tewali akuyita na maama gundi abantu kati ensi yakyuka ojja genda weezaazezaaze mbu okakasansi omwana wo alyoka alye mukene nga banne batwala sausage ku ssomero yatwala biberenge mulekerawo okubonyaabonya abaana n'okubayisa mu mbeera enyigiriza olw'okubanga mwagala kuzaala kukakasansi. Okuzaala si kyampaka
bantu bangi nnyo abaddewo nga tebazadde ne bagenda. Kiringa omuntu agenda mu ddwaliro ne bamukebera mu sikaani ng'omwana gwagenda okuzaala alina ekizibu n'atamuggyaamu. Omwana oyo muleeta mu nsaka kaalukane. Muggyemu nga tannabafuuka muntu otekemu omulala period. Senga asidi nsaasira bola. Omwana n'ayitira mu kukakaalukana ate n'akola omuzadde namugaa nzimbira ndabirira. Kati oyo yanirabirira ddi? Ate bw'amala ate n'atandika okulabirira omusajja n'omwana. Kati pressure. Bobby yabula gavumenti emunoonya. Bagenda ne batigomyani mukyala we ne bamwambula ne bamuweebula ng'omukyala. Nze ndowooza abantu baddamu okukozesa drugs either. Obanga tebaddamu okukozesa drugs bali kali akayimba kiwaani. Kubanga Senga Asidi njagala ojjukira engeri Bobby gye yayingira mu byobufuzi. Bayina MP gwe bajjayo ne bamuwaayiriza nti yabba obululu ne bakola smart by election Bobby n'ayingirira awo. Oshegera. Era mu kulayira okwo ng'afuse MP ebigambo byayogera bino people power our power everything was scripted. Lwaki mu kaseera ako yayogera ku people power nga people power tena ku existing. Are we stupid? Lwaki bajjayo eri MP mu kifo kye ne bateekayo Bobby Wine? Bayina munne gwe bajjayo ne bamuzanya ddate ng'ate yali ayiseemu akalulu. Ne bamugjayo mu kooti mbu ne bateekayo Bobby Wine. Oshitegeera, that was not right. Era Bobby Wine waga nti baamubbye akalulu agume kubanga naye alina gwe yajjayo okufuuka oyo MP w'Ekyaddondo. We know the story. Baleme kutumanyiira. Ate nze siri muwagizi wa Museveni, siri muwagizi wa Bobby Wine, ndi muwagizi wa Uganda. Abagala nnyo Museveni nakola ensobi ne batajogerako bagala nnyo Museveni okusinga Uganda. Abagala nnyo Bobby Wine nakola ensobi ne batajogerako bagala nnyo Bobby Wine okusinga Uganda. Nze awo bonna sirina kye mbagaza kuba tebalina kye bangasa nnyo. Njagala ensi yange because this is my home. This is where my story begins and ends. Sina walala wenja kuyita waka. Sisa agenda Bulaaya bannanze simanyi kubanga ndi awo nino kuyiya wanne wali akabiri kange mukalaba tekamanyi nnyo kutetenkanya. So webanga tulina okutereeza. One of us has to do it. Ate sikiwa nti abo abantu bagenda okutereeza. Bobby alina emyaka anagenda kulembera ki? Emyaka n'obwongo bwa bukyayiya. Ana mu mukaaga agenda mu 50. Aga Museveni tetwakutuma mu nsiko. Tata wa Bobby Wine yali mulamu nga ne Museveni mulamu. Lwaki tata wa Bobby Wine teyetuma genda mu nsiko kulwanirira ggwanga? Bwabanga family yabwe ya mugaso nnyo. Tokubye nnyo. No, lwaki tata we yagenda n'alwanirira? Kankubye Senga Asidi abantu batategeera ku Museveni. Museveni yagenda mu kulwana mu nsiko nga ayogeza mazima nga tukuza omwoyo gwe eri Mukama nga amugambye ngenda kulwanirira freedom. It was not about being a president, by the way. If you look at the story very well. That is why God blessed the work of his hands. Katonda yamuwa omukisa era tebalowooza nti bali mwerijjako ne bamusuula mbu n'agwa mu kuswala. Ye yambukira mu kitiibwa ajja kukira mu kitiibwa. Unlike Bobote abawambanga obuwambi. Eyawambanga obuwambi. Museveni entebe yagikolerera. That's the difference. And that is why he has been here for long. Teyawamba. Baneno bakwatanga nga omukulembeze avuddewo ne beekakatika ku ntebe. Oba okwo kwe kuwamba oba okukola ki? Okunyaga banyaganga. Ono entebe yagikolerera. Tukkirize nti he went to the bush, talina gwe yayita, nagamba nze mpaddeyo obulamu bwange. So mbwe sente obusente mumulaba nga alidde nnyo. Ate mujjukireko history wa Uganda ino Uganda bwe yali. Nze Senga Asidi nagamba abantu batulage entana z'abantu abafa mu 1950, 1960 ne 1970 gyeziri. Teziriyo kubanga abantu babasalanga ne babasula mu nnyanja. Batulage entana z'abo abantu. Honestly. Dine eggwanga lyalimu abantu. But entana zaabwe ziriwa. Abantu beeruweero bonna omukulembeze waffe beyattanga atwala obuki omukulembeze. Kankubuulire abantu era webeerawo nga waliwo obutabanguko mu ggwanga oba obunkenke. Abantu abamu abatasaanira kuba mu ggwanga Mukama y'abajjamu
in form of war. Era buli yali asaanira okubeera mulamu yasigala mulamu. Obote naye yatta abantu.